emdlalweni. Ukungcwatshwa kwabantu abangenabani kuyinto efihliwe ongavamile ukuthi kuxoxe ngakho emphakathini. Namhlanje sixoxisane nomndeni ohlukumezekile othi waphoxwa kakhulu uhlelo nothi olungenalwazi futhi elingenabo ubuntu. Kwafona iphoyisa lathi ningabe niseza umntwana kuthiwa usefihliwe. Uqitshwa kanjani umuntu abantu bakubo befika ngoba phela sikaze sihlale phansi ukuba kuthiwa lo mntwana watholakala waya lapha emakhazeni sayihlalela nje ngabe ngithi kufanele phela babe ngaboni umuntu siyahla saziwa ngisho ebusweni sobani. You wonder yourself that what happened, why was this body buried whilst it's got the identification or a cell phone for argument's sake. Isithunzi kanye nenhlonipho kwabangasekho kuyagcinwa ezweni elinamasiko nenkolo. Ngenxa yokwanda kokutholakala kwezidumbu ezingaziwa, kuyanda ukungcwatshwa kwabantu abangenabani. Kwezinye izimo, ubudedengu obenzeka kulomkhakha kukhahlameza kakhulu imindeni esala kudingeka kuba ibhekane nalesi simo. Usibonkosi Chamane wayeneminyaka engama-25 ubudala, obaziwa kakhulu ngobhoyo, wahamba ekhaya nomngani wakhe mhla ziyi-14 kuNdasa ngo-2020 akaphindanga wabuya ekhaya. Wahamba ngomgqibelo akangabe sabuya. Sasilokhu sithi uyabuya angabuya. Sahlala ngesonto akangabuya, nangomsombuluko akangabuya nje. Kwaphela izinsuku uMachamane akazange afune ukukholwa ukuthi kungabe kukhona ukushaya amanzi ngendodana yakhe. Kodwa wayelokhu enokukhathazeka, wanquma ukuya emaphoyiseni aseMpumalanga eHammersdale ukuyobika ngokunyamalala kwendodana yakhe. Ngilokhu ngihamba ngizwe ukuthi kwenzekani. Kutholakala ukuthi hayi nababa katholi lutho, nathi asikatholi lutho. Umakhelwane kaMachamane wezwa ukuthi uSibonkosi unyamalele nesekuphele izinsuku, kodwa amaphoyisa ahudula izinyawo ekuzameni ukumthungatha. Wahlaba umkhosi, wahlanganisa umphakathi kuba uyothungatha uSibonkosi. Kwakusuku la9 edokile. Lolu mina sengicabanga ngalo ke manje ukuthi asike siyeni koyifunela. Ngithi mina ayingeke. Uyaya emaphoyiseni ngiyaya. Ufike kuthiweni. Ngithi ngiyangena, thi umseshi wami akekho. Ngithi kuthiwe ngiphambane naye endleleni. Ngithi ngiyafika kuthiwe hayi wobuya kusasa. Yiloko nje aduka umntwana ngeqeqa into engayiboni nje. Bese ngithi mina ayingeke. Ake siyifunele. Athi kanjani kodwa? Ngithi hayi somfoni. Kuthe ekseni kubonwe yimini ukusa. Ngivuke. Ngihambe ngibangqongqozela ngibatshela hayibo kulahleka ubhoyo akatholakala. Hayi bavuka abantu bagcwala umgwaqo. Emzuzwini engama-20 kuqaliwe ukuthungatha kulandelwa iphunga, isidumbu sikaSibonkosi satholwa amalungu omphakathi siphakathi eweni. Nekungamakhilomitha angaphansi kwama500 kusuka ekhaya lakhe. Uma sesimkhiphile, wakhona-ke impawu ezishoyo ukuthi uyena ngoba wabonakala izicathulo azigqokile ukuthi hayi khona izicathulo ezakho washo uma wakho ukuthi hayi kodwa lezi zicathulo ezakho sesimkhiphile-ke ngaphansi kodwa nje samthola lapha phansi lapha yala kade khona. Amaphoyisa afika sitakula isidumbu ngenxa yokuthi sasesonakele kakhulu. uMachamane wathi banqaba ukumbonisa isidumbu sendodana yakhe, kodwa wazama ukubaphoqa ukuba bamkhombise isidumbu. Oyedwa wabo wambulela isidumbu, wabona ngaleso sikhathi ukuthi ngempela indodana yakhe. Lewavula
ngabona ikhavela yakhe ebrown, ngabona ibhlukwe lakhe limnyama, ngathi ingane yami le, ngoba izinto ayigqokile kodwa ezengane yami. Amaphoyisa athi kuzohlolwa isidumbu afuna ukuqinisekisa ukuthi ngesikabani. Ayefuna isiqinisekiso sokuthi isidumbu esendodana yakhe uMachamane. Uthi wazama ngazo zonke izindlela ukuthi ababonise ukuthi isidumbu esendodana yakhe. Ngoba walimala ehamba nekhadi lakhe. Ngacabanga ngathi mina bekufuna ukuthi ke sambe ngicela ubaba ukhansela ukuthi asiphelezele ke siyobheka emaphaketheni akhe ngoba ibhlukwe lisekhona yonke into ikhona. Esathi mesifike emakhazeni wakhishwa sabheka emaphaketheni sathola ikhadi nokhiwa sendlini. Uthi wakhombisa amaphoyisa isibazi esisemlenzeni ngethemba lokuthi ekugcineni amaphoyisa azokholwa ukuthi indodana yakhe bamyeke angcwabe indodana yakhe. Bamvula ngambona ngase ngithi nasi isibazi. Weza leli phoyisa engangihamba nalo. Lathi hayi DNA le ndaba. Uthi kwaphela amasonto kwaphinde kunezinyanga zaphela ngale kokuthola okuqhubekayo emaphoyiseni. Wabona ukuthi akaziyele yena emaphoyiseni ukuyozitholela ngenqubekela phambili imiphumela. Ngaso sonke isikhathi wayethola okukhulu unganakwa umseshi. Bangathatha umakhelwane wami ngelanga sahamba saya khona. Esathi mesifika iphoyisa leli lalimthathe ngale alanga sinaka. Layithulela nje. Kwangena iphoyisa eminyango. Laselibuza lathi bo mama nikhala ngani? Leli phoyisa ekuyilona elalimtakulile. Lathi kulo mama thula wena mama ngolaka. Laselibuya lathi labuyela kumina lathi khula wena mama. Khula ngithi khula. Hawu kavele ngakhala. Ngoba inhliziyo yami yayibuhlungu. uMachamane uselinde imiphumela yokuhlola kwesidumbu sendodana yakhe kusukela ngo-2020. Wathola ucingo ngoNhlangulana elimtshela ukuthi imiphumela yokuhlola kwesidumbu yakhishwa ngoNhlaba wonyaka odlule. Manje angaya kolanda isidumbu sendodana yakhe emakhazeni. Ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokuba ayolanda isidumbu, wathola ucingo eliqhamuka emaphoyiseni limtshela ukuthi uSibonkosi wangcwatshwa umnyango wezempilo. Kusiphathe kabi kakhulu. Futhi ke ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu ngilondile. Ngiphathe kabi. Kusiphathe kabi umsumndeni. Kuthi umntwana singamfihli kade sihamba siyombheka. Siyobheka iDNA sonke isikhathi. Kodwa sekuthiwa usefihliwe. Ugqitshwa kanjani umuntu abantu bakubo befika? Ngoba phela sikaze sihlale phansi. Ukuba kuthiwa lo mntwana watholakala, waya lapha emakhazeni sayihlalela nje. Ngabe ngithi kufanele phela babengaboni umuntu. Siyasa saziwa ngisho ebusweni sobani. Ubuso nje bethi sebeyabazi mase aqhamuka nje wonke umuntu uyakhophoza. Kanti yini? Ubaba esomfica esitulini esidrayayo uyavutha uthi bhe. Akukho nje thina oke kwasilungela njengoba sekuze kufika ekutheni ke manje kuthiwa usemkhomazi. Asazi ukuthi usemkhomazi sekwenze njani ngoba phela uma wakho khona unanodadewabo unabafowabo unako konke unalo ikhaya nalo noma imuphi umuntu uphelela kubo phela uzozayiswe kolokhuzana nje ngobani komkhomazi ngobani sikhona siya. uSteven Madibane ongudokotela wasemakhazeni ohlola izidumbu aseRoodeport eGoli uthi ukuhlonzwa kwesidumbu kanye nokwazisa umndeni umsebenzi wamaphoyisa kodwa ngenxa yezizathu zezempilo abasemakhazeni banelungelo lokubangcwaba emva kwezinsuku ezingama30 uma bengahlonzwa.
We write submissions to our seniors to say these are the bodies which have been lying here for the days that are specified in the regulation. And the police has not requested us to keep that body longer because they are doing an investigation. Maybe they have a clue or something. So if those things do not come to us to say keep the body, then we will bury it because the law has given us the authority to do that. Ngophenyo esilwenzile sithole ukuthi imphumela yathunyelwa emaphoyiseni aseMpumalanga ngoMeyi ka-2021 kodwa uSibonga Inkosi wangcwatshwa ngoNcwaba wango-2021. Lokhu kusho ukuthi kwakunesikhathi sezinyanga ezintathu sokuthi amaphoyisa angakwazi ukubheka uhlelo lwawo kodwa ahluleka ukwenza lokho. Babhale isitatimende benika imvume ukuba kungcwatshwe uSibonga Inkosi njengomuntu ongenabani. Ngesikhathi imphumela yokuhlola kwesidumbu isemaphoyiseni aseMpumalanga izinyanga ezintathu, amaphoyisa ahluleka ukwazisa abasemakhazeni kanye nomndeni kaSibonga Inkosi. Sibese sithola isitatimende esibhaliwe omunye umphenyi nesithi bazama ukuthola umndeni kaSibonga Inkosi kodwa imizamo yabo ayiphumelelanga. Umphenyi uqhube wathi akekho wafika ezofaka isicelo ngesidumbu nesekuphele unyaka. Ngalokho banika imvume umnyango wezempilo ukuba ungcwabe uSibonga Inkosi njengomuntu ongenabani. Emva ukufunda isitatimende umama kaSibonga Inkosi akazange akholwe ukuthi umphenyi ube nesibindi sokuqamba amanga esitatimendeni esifungelwe. Banamanga abakaze baze basifune besizela thina. Besiza thina kubona sizobuza sifike nje siphathwe kabuhlungu emaphoyiseni. Kwaze kwaphuma igama lokuthi inina nodwa enihlupha kulama DNA. Konke lokho sasiphuma sikhala kubuhlungu. Inamba bezikhona bona. Lokho nje ukuthi bathi bafunile nabe engazithi abantu bomthetho kanti nabo banamanga. Inkulumo abakwazi nje ukuyibeka kahle. Cha. Ngoba sonke isikhathi bekuthi makiwa ngazi ukuthi hayi usho ukuthi uyahamba kulona isonto uzoyombheka mhlawumbe uyofika ephumelele kanti hayi Sixhumana noBrigadier Chamane okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal. Uthe babe bathathu abaphenyi ababephenya leli cala. Sambuza ke ukuthi kungabe zikhona yini izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe ezothathelwa labaphenyi. We also tried to establish how did this person get buried? Why would the Department of Health bury this person as a pauper? Only to find out that the second investigating officer had submitted a statement to indicate that he had done all the investigation and he could not identify, or the person was not claimed, and he didn't know who the family of the deceased was. I know that is not correct because they did have the family's contact numbers. They knew who the mother was. They had they could have easily called the forensic lab to find out if the results had returned yet, but that was not done. So what do you have to say with regards to that? It's absolutely dereliction of duty. There's no other word to describe it. For me, we just cannot understand why an investigating officer who had a docket in his possession and knew very well that the family were waiting for the DNA results would put a sworn statement to say that the family of the deceased is unknown. Secondly, the first investigating officer who went off on retirement, the DNA was not available at that stage, but the second two investigating officers did not make any attempts to find out what was going on in terms of the DNA testing. So I spoke to the head of the forensics in KZN, and he indicated to me that in May 2021, the DNA results were uploaded onto the system, and the investigating officers should have downloaded that from the system. And he also indicated to me that in cases like this, if they contact him, he will put more effort into trying to resolve this matter because there's a family that's waiting to identify the body. So definitely there was dereliction of duty. So the provincial commissioner has now instructed that a brigadier from his office to investigate this entire matter, because we feel that
there's a complete chain of command, starting with the investigating officers who have a group commander that's in charge of them. He should have been supervising the investigation. Then there is a branch commander for detectives at that police station. Over and above that, there's a station commander, and then it goes to the district as well, right up to the provincial office. Anybody who has been to that police station conducting inspections over the past 2 years will have to answer. And definitely there's going to be criminal cases as well as a departmental investigation launched as a result of this. Bangihlukumezile labantu. Bangihlukumeze kakhulu. Futhi ngisize uNkulunkulu kulento. Ngihlukumezekile empilweni yami yonke. Angikaze ngihlukumezeke. Salusa kwinitshe ngoba. Uyeza ngengane yami, ingane yami ngekho ngisemhlabeni. Kodwa ngizohlunyezwa. Sahlela uxoxisana nabamakhazi abazinze eGoli ukuzwa uvo lwabo ngalolu daba. Kodwa saqale samenyelwa ukuyozibonela kungcwatshwa abantu abangenabani. Ngalolu suku kungcwatshwe abantu abangama-20. Ngosuku olulandelayo izidumbu ezingu-55 ezazilinde ukungcwatshwa. Iphunga elalilapho lalingabekezeleki. Satshelwa ukuthi ingoba lezi dumbu sezibe semakhazeni izinyanga. Ukuvalelisa kokugcina kothandiweyo ekugcineni sebefinyelele endaweni yabo yokuphumula. Akukho zinkulumo ezenziwayo, akukho ngisho umculo lo. Umgodi owodwa kufakwa izidumbu ezine, omunye ubekwa phezu komunye. U-Angelo Mandlazi uthi ibhizinisi lakhe lokungcwaba lathola ithenda edolobheni laseGoli ngo-2018 ukuba angcwabe abangenabani. Uthi ungcwaba izidumbu zabantu abangaziwa ezibalela ku-150 njalo ezinyangeni ezintathu. Usually people that we are burying is foreigners who don't go and claim their bodies from the mortuaries. So they kept them for a certain period, and then if they don't claim those bodies, those are the bodies that they certify them as unknown. As soon as they see that somebody has disappeared, I think it's very, very crucial for them to go around all the government mortuaries and check if their people are there. Uthi kwesinye isikhathi kunabantu abangcwatshwa kukhona izinto ezingasiza amaphoyisa ukuba baqagule ukuthi bangobani badabukaphi. Uthi kufanele abhekane nemindeni ethukuthele iganoni wabo ngaso sonke isikhathi. You wonder yourself that what happened, why was this body buried whilst it's got the identification or a cell phone for argument's sake. Yeah. So you found such cases? We found such cases because families, they do come to us after the burial and ask us that this person was having a phone, this person was having an ID. Why was this person buried like this? But you find out that in my case, I don't have answers because everything starts from the police. Omunye unebhizinisi lokungcwaba uMatlakala Dlephu naye ongcwaba abantu abangenabani. Uyazeseka izinsolo zokuthi amaphoyisa ayehluleka ukuqagula izidumbu naphezu kwezinto ezikhona ezingawasiza. I remember there was an incident whereby we had a family, the child was buried as the paupers normally happen during the week. So the child was buried on a Wednesday and the family came through our doors on a Thursday. And when we had to disclose to them that, look, this person was just buried yesterday, and they cried, and you don't know what to do because when they tell you the story that the police officer had this file, they were investigating, and it's a pity because the child died down the road from where they stay. Informing families is the one major obstacle that a lot of families face, especially South African families. Umndeni wakaChamane ufuna kuba kumbiwe isidumbu sikaSibonginkosi
Kodwa lokho kuthatha isikhathi nekuuhlelo olumba eqolo. Kudingeka ukuba ukukhokhwe ukuze kumbiwe isidumbu. Somebody will have to pay for the costs of that, the exhumation. But definitely the family will not, we will ensure that the family does not have to pay for the exhumation of the body. Sikhulume nomnumzane uLinda Ntuli osebenza emathuneni nalapho kulothiswa khona abantu kumasipala weTheku. Uchaze wathi akufanele kube nzima ukuthola ithuna likaSibonkosi emathuneni asemkhomazi njengoba kunohlelo lokusiza ekuhlonzweni izidumbu ezidinga ukumbiwa. Thina njengomasipala la singena khona singena uma sesihlangana neundertaker esuke iqashwe uSABC ukuthi uzodila nama-paupers. Then ke i-undertaker mayifika kuthina isuke izokwenza i-booking for umgodi, and then they're also responsible for ama-tariff for umgodi. Then our role there is to ensure ukuthi i-grave site esuke identifyiwe, we keep it kuma-records ethu. So that uma ifamily kwenzeka itholakala after some time befuna ukuthi umzimba bawo bawumove. I-role yethu ke njengomasipala, i-capacity yethu ukuthi si-provide number 1 i-grave site okokuqala lokho. Number 2 ukuthi senze sure ukuthi ama-records e-family noma alowo suke etholakele ngaleso sikhathi ezofihlwa i-undertaker in our cemeteries ukuthi siwagcine ngendlela ephephile for a longer period. Kule ye-DNA nale yasemotuary asingene thina njengomkhandlu, lapho kungena uSABC. uSABC o in control of that. So ke si okwethu ngaba ukuthi siyawucela uSABC ukuthi uma bedila nala ma processes babe sensitive ngoba imndeni isuke izwele kakhulu. Ngosizo lukaNtuli kanye nomasipala weTheku sikwazile ukuthola ithuna likaSibonkosi emathuneni asemkhomazi nekungama-kilometer ngu-97 ukusuka ekhaya lakhe. Umndeni wakhe ubungakaze ubone ukuthi wangcwatshwa laphi. Kucela onyakeni uSibonkosi angcwatshwa ngale kokwaziswa umndeni. Sithathe umndeni ukuyobonisa ukuthi wangcwatshwa laphi okokuqala ngqa. Siyabonga nje ukuthi sesimtholile ebekaselahlwe khona ebesingeke siphinde simthole, kodwa wena uNkulunkulu ngoba uthembekile, wena uNkulunkulu unamandla, uyasithanda, uyasinika ithemba lomndeni ukuyomba isidumbu sakhe bese umndeni ukwazi ukusingcwaba emathuneni asekhaya, kodwa lokho kungathatha izinyanga ukuthi kwenzeke. Akuyona indawo yakho, indawo yakhe le yokuthi uyobekwe ekhaya phakathi kwabanye basekhaya, ugogo nje kakhulukazi. thola ukuphumula ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthi ngimtholile. Ukushona kuwuphawu lokuphela kwempilo, kodwa ngalomndeni ufuna isiphetho ungasebenzi kahle ekuphatheni kombuso ekubhekane nokudlula kwabantu emhlabeni sekushiye izilonda ezingasoze zaphola. Wethu namandla wayibonakalisa.